Welcome to history class. Today I am going to teach you History of Standard 8, Chapter 4, Tribals, Dikus and the Vision of a Golden Age. In the previous classes we have to describe about Birsa Munda and names of different tribal people lived in the different parts of India. Then about their cultivations, etc. Today we have to study about what happened to these tribal chiefs with the colonial rule affect the lives of these tribal people. How it affected the lives of these tribal people. Before the arrival of the British, in many areas of the tribal chiefs were important peoples, and they enjoyed a certain amount of economic power and had the right to administer and control their territories. And in some places they had their own police and decided the local rulers of the land and the forest management. അതായത് ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ വരവിന് മുമ്പ് ട്രൈബൽ ചീഫ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പൊസിഷൻ ആയിരുന്നു. They have their own rights and possessions, but British with the rule of the British, the life of tribal chief also changed. And what about this? They lost much of their administrative power and were forced to follow laws made by British officials in India. അപ്പം അവർ അനുഭവിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന പല പൊസിഷനും അല്ല ഭരണപരമായ പല പവറും എല്ലാം അവർക്ക് നഷ്ടമായി. They lost the authority they had earlier enjoyed amongst their people and were unable to fulfill their traditional functions. They have lost their traditional functions also. Then the British were uncomfortable with the groups who moved about and did not have a fixed home. They wanted tribal groups to settle down and become a peasant cultivators. Settled peasants were easier to control and administer than people who were always on the move. അതായത് എന്താണ്, ബ്രിട്ടീഷുകാർക്ക് ഇവരെല്ലാം ഒരു സ്ഥലത്ത് സെറ്റിൽ ചെയ്യണം, എന്നാൽ മാത്രമേ അവർക്ക് എന്താണ് പെസൻസിൽ നിന്ന് എന്ത് കിട്ടത്തുള്ളൂ, ടാക്സ് ഈടാക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഇവരിങ്ങനെ പല സ്ഥലത്ത് അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടന്നാൽ അവർക്കതൊന്നും പറ്റത്തില്ല. അപ്പോൾ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം ഇല്ലാതെയാവും. സോ ദേ മെഷേർഡ് ദ ലാൻഡ്, ഡിഫൈൻഡ് the rights of each individual of the land and fixed revenue demand for the states. So some peasants declared land owners, others were tenants. അങ്ങനെ എന്ത് ചെയ്തു, അവർ ലാൻഡെല്ലാം അളന്ന് തിരിച്ചു, ഫിക്സഡ് റവന്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തു. അപ്പോൾ എന്ത് കിട്ടി, അങ്ങനെ ആ സമയത്ത് ചില ആൾക്കാരെല്ലാം നല്ല ലീഡേഴ്സായിട്ടുള്ളവർക്കെല്ലാം ലാൻഡ് ഓണേഴ്സ് പോയി, അല്ലാത്തവരെല്ലാം ടെനൻസ് പോയി. അതായിരുന്നു സംഭവിച്ചത്. Then in this time they passed a forest laws. What was its impacts? The life of tribal people, as you have seen, was directly connected to the forest. So the British extended their control over all forests and declared that forests were state property. What the British do? They declared the forest as the state property. Some forests were classified as reserved forest as they produced the timber which British wanted. Then some forests were declared as a reserved forest. The timber was used for British use. Then in this forest, people were not allowed to move freely or practice doom cultivations or collect fruits or hunt animals. According to these laws, they did not allow the tribal people to enter the forest or to continue their cultivation or collect fruits or hunting the animals. They did not allow this. So but once the British stopped the tribal people from living inside the forest and they faced problem. Then another thing is they did not allow the people to live in the forest also. It was a great shock for these tribal people. Then what they do? Many of the tribal groups reacted against the colonial forest laws and they disobeyed the rules, and with the practice that these laws were illegal. Some says that these laws were illegal, and sometimes they open rebellion. അതായത് ഈ ലോസിനെതിരെ എന്ത് ചെയ്തു, they started the rebellion also. Such was the revolt of Songra Sangham in 1906 in Assam.
and the forest satyagraha by 1930s in the central provinces. As a result, they started a rebellious movement. One such a rebellious movement was known as Sangram Sanghama in 1906 in Assam. Forest, to fight against this forest laws. Then at last they they decided to search for work. These tribal people decided to search their work. And so here is a picture of a coal miners of a Bihar in 1948 because some tribes worked in this coal mines. They collected coals. Okay. Then the plight of the tribals who had gone too far away from their homes in search of work was even worse. From the late 19th century, tea planters started coming up and mining became important industry. At this time, tea plantation started, and at the same time mining. And the tribals were recruited a large number of work in tea plantations of Assam and coal mines of Jharkhand. അപ്പോൾ എന്ത് പറ്റി? ഇവർക്ക് തൊഴിലില്ലാതെയായി. അവരെന്ത് ചെയ്തു? പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ജോലി അന്വേഷിച്ചു. അതിന് പ്രകാരം എന്താണ് തേയിലത്തോട്ടങ്ങളിലും അതുപോലെ മൈനിങ് ജോലിയിലൊക്കെ ഈ ട്രൈബൽ പീപ്പിൾ ചെന്ന് ജോലി വാങ്ങിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ അവർ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങി ജോലി തേടി യാത്ര ആരംഭിച്ചു. ദെൻ ബിർസ മുണ്ട, അതായത് നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബിർസ മുണ്ടയെക്കുറിച്ചല്ലേ. And Birsa was born in the mid-1970s, the son of a poor father, and they grew around this forest, and their job is to grazing sheep and playing flute and dancing in the local akharas. Then forced by liberty, the father had to move from place to place looking for work. That is the life of this Birsa Munda. As soon as adolescence, Birsa heard the tales of Munda uprising the past and shows their community urging the people to revolt. Then at the earlier time they had faced the poverty. As a result, his father moved from place to place in search of work. Then Birsa went to local missionary school and listened to sermons of missionaries, and they heard that it was possible Mundas to gain kingdom of heaven and regain the lost rights. അതായത് മിഷണറി സ്കൂളിൽ ചെന്ന് പഠിച്ച് അവിടുത്തെ പ്രസംഗങ്ങളെല്ലാം കേട്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലുണ്ടായി എന്താണ്, ഒരു ദിവസം മുണ്ട കമ്മ്യൂണിറ്റിയും ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, അവരുടെ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ പ്രതാപങ്ങളെല്ലാം തിരിച്ചു പിടിക്കുന്നുള്ളൊരു ഉൾവിളി അവനും ഉണ്ടായി. ആൻഡ് ദിസ് വുഡ് ബി പോസിബിൾ ഇഫ് ദേ ബിക്കം good Christians and gave up their bad practices. So for this they rejected their bad practices, and because then later he went to Vaishnava preacher, and he wore a sacred thread and began to the value of the importance of purity and piety. അത് കഴിഞ്ഞ് മിഷണറി സ്കൂൾ വിട്ട് ഒരു വൈഷ്ണവ പ്രീച്ചറിൻ്റെ അടുത്ത്, അതായത് ഒരു പ്രാസംഗികൻ്റെ അടുത്ത് നിന്നു. അവിടെ നിന്നും സാക്രഡ് ത്രെഡൊക്കെ സ്വീകരിച്ചു, അതായത് പ്യൂരിറ്റിയും പൈറ്റിയുടെയും ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ലെസൺസ് ഒക്കെ പഠിച്ചു. In 1895, Birsa urged his followers to recover their glorious past. അതായത് പണ്ടത്തെ പ്രതാപം, നഷ്ടപ്പെട്ട പ്രതാപം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ തൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റി അദ്ദേഹം ഉത്ബോധനം ചെയ്തു. Then as a result, Munda Raj with the Birsa as its head was a dream of his life. Then the land practices of the British were destroying the traditional land system, and Hindu landlords and money lenders were taking up their land, and missionaries were criticizing their traditional culture. അതായത് ഹിന്ദു ലാൻഡ് ലോഡ്സിനെയും അതുപോലെ മണി ലെൻഡേഴ്സിനെയൊക്കെ അവരാണ് ഇവരുടെ ജീവിതം തകർത്തതെന്ന് അവർ തിരിച്ചറിയുന്നു. Then at last the British officials arrested Birsa in 1895 and convicted him the charge of writing and jailed him for 2 years. Then lastly he was arrested and put into jail. When Birsa was released in 1897, he began touring the villages to gather support, and he used the traditional symbols of language to rouse people and urging them to destroy Ravanas. Here described Ravana, who that is the Europeans described him as a Ravana. അപ്പോൾ രാവണന്മാരെ കൊന്ന് നമ്മളുടെ രാജ്യം പിടിച്ചെടുക്കണമെന്ന് തൻ്റെ ജനങ്ങളെ അദ്ദേഹം ഉദ്ബോധനം ചെയ്തു. Then they attacked police stations and churches and raided properties of moneylenders and semindars. They raised the white flag as a symbol of Birsa Raj. Birsa Rajൻ്റെ
ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനെ കാണിക്കാനാണ് they adopted a white flag. In 1900, Birsa died of cholera and movement also faded. At last he was died in 1900 and his movement also faded out this time. Okay, this much about today's class. You read it well and studied it. Okay.